If you are new to my channel, don't forget to check out episode 1 where we talked all about cleansing. Today, welcome back to episode 2 of face care series. In today's video, I'm going to share about scrubbing, and let's talk about how to exfoliate your skin in a right way and even make a scrub using natural ingredients at home. So without any further delay, let's get into the video. మనకి exfoliating particles ఉంటాయి, so which helps to remove dead skin cells and helps in clearing out of pores, so that it gives a smoothy and softer fresh look to your skin. So it's a mandatory one in your skincare routine. The main reason of scrubbing is dead skin cells ni remove చేయడం కోసం. డెడ్ స్కిన్ లో అది ఆ డల్నెస్ ని ఇచ్చేస్తుంది. డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఉండడం వల్ల డల్నెస్ వచ్చేస్తుంది, బ్రైట్నెస్ ఉండదు, ఫేస్ చాలా డల్ గా ఉంటుంది. సో మనం ఆఫెన్ స్క్రబ్బింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని రిమూవ్ చేస్తూ స్కిన్ ని బ్రైటన్ చేస్తూ అండ్ స్మూతర్ లేయర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది మన స్కిన్ మీద. సో అండ్ మీరు స్క్రబ్బింగ్ చేయడం వల్ల మీకు స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో అవి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలంటే స్క్రబ్బింగ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్. వాట్ ఆల్ వీ నీడ్ ఇస్ sugar or coffee powder. Go with your preference. So I am taking coffee powder which exfoliates the skin and అది మన బ్లడ్ ఫ్లో ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ కాఫీ పౌడర్ అండ్ హ్యాడ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హనీ. హనీ మన స్కిన్ ని మాయిశ్చర్ చేస్తుంది, సో హనీ. అండ్ యా, ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ థింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డ్రై స్కిన్ యూ కెన్ యాడ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఆర్ కోకోనట్ ఆయిల్. సో మైన్ ఈస్ డ్రై స్కిన్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆలివ్ ఆయిల్. అండ్ యా, mix it well and apply it to your face, and I will show you how to apply it. Don't scrub too much, it irritates your skin. And about the eye area, yeah, it's almost 1 minute. I will wash and come to you. Wash చేసుకొని వచ్చేసాను, and yeah, it's too smooth. You must try it. And now I'm applying moisturizer. As I said, applying moisturizer after washing is very important. Yeah, that's all. Main thing is don't scrub every day, and for most people once or twice a week is good, but if you have sensitive skin, once a week is enough. And after scrubbing, apply moisturizer. That's it for today's episode. Have you tried coffee scrub before? Let me know in the comments. If you found this helpful, like, subscribe and hit the bell icon so you don't miss the episode 3 turning. See you soon all. Thank you for watching. Bye.